சார்ஜ் பண்ணி போறான்னு இல்ல நேரே வச்சு போறேன் ஒன்லி பண்ணிவிடு. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். நண்பர்களே புதுசாக பார்க்கணும் சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. வா, தொடர்ந்து தோல்விதான் நண்பர்கள். ரவி ப்ரோ, மித்தன் ப்ரோ, வாங்க வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ நாளைக்கு என்ன அப்டேட்? என்ன ஒண்ணுமே நியூஸே ஒண்ணுமே வரல. அப்டேட்டுக்கு என்ன பலனே தரல. அது அப்டேட்டுங்க அப்டேட் தெரியல, ஒன்றும் தெரியல. ரொனால்டோ கிடைச்சிச்சா உங்களுக்கு? நம்ம இது விளாண்டு பாக்குறேன். அவுட் லாஸ்ட் ஒரு ப்ரோ இது இதுங்க கேமர் ப்ரோட்ட கேட்பேன், எப்படி வந்து இதை ஆட் பண்றதுன்னு, அந்த கியூஆர் கோடை எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு கேட்பேன். இது வேணும் ப்ரோ, பேசாம அவுட் லாஸ்ட் போடலான்னு இருக்கேன். ஹலோ, அவுட் லாஸ்ட் முடிக்க வேண்டிய பகுதிகள் இருக்கிறது, போட்டலான்னு இருக்கேன். தலைவர பங்கமா வலிக்குது, அதான் ஹெட்செட்டே வேணான்னு விட்டேன் ப்ரோ. ஹெட்செட்டே வேணாம். பார்த்தீங்களா, எல்லாமே 2 டிஃபெண்டர் வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. மேட்ரா தான், டிஃபெண்டர் வில் பிளே பேக் சைட், டெஸ்ட்ராயர் வில் பிளே ஒன்லி பேக் சைட். ஏன்னா டெஸ்ட்ராய் வந்து எப்போ டெஸ்ட்ராயர் பில்டப் வந்து முன்னாடி வந்து ஆடுவான் ஒரு சில நேரம், ஆனால் டெஸ்ட்ராயர் அப்படி கிடையவே கிடையாது, எப்பொழுதுமே பின்னாடி. இந்த இந்த காண்டே இந்த கெனவேர ஆடம்ஸ்குள்ள தான் கதையே இருக்கு. நோ மெயின்டெனன்ஸா? ஓகே ஓகே, டைரக்டா அப்டேட்டோ? இன்னும் எத்தனை நாள்? ஆகஸ்ட் 11 தான் பார்த்தேன், அதனால தான் ப்ரோ கேட்டேன், அப்டேட் எதுவும் வரலையே அப்படின்னு. சேட்டை பக்கத்தில். Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So off we go then. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Nicely weighted ball. R9 bro.
Works it forward. Now, what about a counter-attack? He's found a way through. Oh, he's taken ஆன்லைன் வர வாய்ப்பு இருக்கு bro கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு வர வாய்ப்பு taken him long, and that's going to be a booking. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. Lacking in accuracy. Stoichkov will have to accept some flack for that. Was anyone really expecting it? நேரா டிவி வச்சு விளையாடுறதுனால ஒரு மாதிரி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ ரொம்ப நன்றி தமிழ் எஃப்சி ப்ரோ நான் உங்க லைவ் நேத்து கூட உங்க லைவுக்கு வந்தேன் ப்ரோ Some good persistent defending here. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and என்ன அப்டேட் இருக்கா ப்ரோ And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Milan with the corner, there first. Well, that tackle was certainly sturdy. Manchester United are looking to go forward now. He's been picked out. He's had a hit! Oh, the ball's run loose here. Adams gets it away. Conte. And the counter-attack is on for Milan. He is just caressing the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Conte. Now who's going to be first to this? Hazard. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. We expected better, and so did he. Hazard. No, he's just misjudged that one. And it's Sané. They'll want to make the most of this turnover. He's picked his way through. Oh, sweet feet. Neither of these two want to come off second best, and that's been drilled in. And he's there to get it away. Real chance here. Roberto Carlos defending. நீங்களும் கண்டிப்பா இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸ்டோ ப்ரோ கண்டிப்பாக நீங்க PSO இல்ல PCO ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அதுல But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. ஒரு டிஃபரண்ட் வைப் தான் And he was quick to react. Messi. Cannavaro. Milan applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Belletti. Azar. And that's gone loose. Played back towards his own goal. He had nobody else to help out there. Koundé. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Stood up well to him there. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time.
Roberto Carlos, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh no, this does not look good. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Belletti. Serginho. Milan ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. பாலை ஏன் பாஸ் பண்ண ரொம்ப லேட் ஆகலாம். Roberto Carlos. Oh, good read. Now it's Sané. Oh, super find. And there is the half-time whistle. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and the game remains goals. How's the first half compared with your expectation? Yeah, it's a half that's had a limp finish after a decent start, so the manager has to re-energise and re-enthuse his players to come back out pumped. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. ஒரு கிரியேட்டிவ் ப்ளே மேக்கர் இல்லையா எனக்கு அதான் Attenzione, un cambio. And we're underway again. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Roberto Carlos gets into some space. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Messi goes steaming forward. And he cuts out the supply. Manchester United come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. It's an inviting-looking ball, that. And it's Messi. Now it's Sané. Sané unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Iniesta. Stoichkov. Goal. Stoichkov! Oh my word, that is quite கோல் கன்ஃபார்ம் something. பாலை பார்த்தாலே தெரியும் எங்க போவாது. The second half off to a spectacular start. ஒரு கிரியேட்டிவ் ப்ளே மேக்கராச்சும் வேணும் He டீம்ல just கிரியேட்டிவ் ப்ளே மேக்கரே absolutely இல்லனா speared that in. Yeah, I just thought he made great use of his upper body there. It would have taken something really special to keep that out. So the first goal of the game. Oh, half-time has been a blessing for this team. You know, what a great start to the second half. Oh, that's wonderful alertness. Excellent challenge there, uncompromising. It's Hazard! அதே மாதிரி போட்டான்டா. Oh, belter! About as ஆமா smooth as it gets. அதாடா. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. Milan grab the equaliser, and we're all square. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. He can run onto that. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Serginho. And here's Forlan. Pedri. Manchester United perhaps wondering what the best time is for their next substitution. He's shifting through the gears here. Well, he got rid because he was under pressure. It's run loose here.
Looks to go up and over. Just about up to 75 minutes. இடக்கு No, it's பக்கம் தான் Forlan. ஓடிட்டாங்க. He's through here. இடக்கு And பக்கம் தான் through to the போறாங்க. goalkeeper. ஃபார்மேஷன் இன்னும் தெரியல. Can he spark a counter here? That's headed upfield. And it's Messi. Pinches it off him. Cannavaro. Oh, easy pickings ஆடாச்சா there. தப்பு. Batistuta. Forlan. Forlan! No, he couldn't find the finish. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. இவ்வளவு சொதப்புறானுங்க தெரியல. It's their second corner of the game. Terrific header. And ஏன்னா விளையாடுறனால somehow ஒரு he வேளை அப்படி managed to போகுது. miss it. கையில விளையாண்டு பழகிட்டு நேரம் விளையாடும். Not the best distribution from the keeper. No, it's Forlan. And the assistant referee rightly gives him offside. Abiati. Rijkaard. It's a good ball out wide. Back into the middle. Manchester United merit full marks for their attitude and application in Sama trying to ball, win this. the ball It உள்ள means போயிருந்தா அது an goal. awful lot, obviously. Sané. A real chance if he can get through. Hits one! ஐயோ இத தடுத்தான் பாறா. Goal at his mercy, and somehow he's missed it. And he's gone looking for safety. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, yeah, Peter, right. for a late steal here. Messi. Serginho. He's played it back. They're really getting no time to think on the ball here. It's a mighty effort! No, not the best of headers. Goal போட்டே அவனுக்கு. Time added on will be 2 minutes. Roberto Carlos. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Hazard. And that is as far as it goes. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Stoichkov, voted man of the match, and deservedly so. ரெண்டு பாயிண்ட் மைனஸ் போட்டு விட்டான். இருங்க. அதனால மாத்தோம். guys பாக்குறவங்க சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க guys.
வணக்கம் ப்ரோ. சுதன் எடிட்ஸ் வாங்க வாங்க வாங்க. பஞ்சாயத்து கொண்டு போயிட்டு ப்ரோ கேமு நான் தெரியல. எல்லாம் ஓகே தான், பட் ஆனால் சிபி தானே. தேவைப்பட்டா ரைட் பேக் மாற்றிப்போம். இன்னொரு சிஎம் ஆஃப் வேணுமா? யாரு? ஒன்று இந்த குண்டே வச்சு பார்ப்போம். சரி ஓகே போங்க. அனைவரும் சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? தைலத்தை எங்க அம்மா பழைய தைலத்தை வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. என்ன பண்ண முடியாது. ரொனால்டோ இருந்தா ரொனால்டோ ஓடிட்டு சொல்றோம். மேட்ச் எல்லாம் மொரட்டா போறானுங்க ப்ரோ. எல்லாம் ரோல் மேட்சா இருக்குது. இந்த மேட்சுமே டிவிஷன் எப்படி நடக்குது? ஐயோ ப்ரோ கொண்டான் ப்ரோ என்ன ஒன்னு எடுத்தான். தலையை தான் லைட்டா வலிக்குது, என்னன்னு தெரியல.
So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And we're underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé. When it comes to building from the back, I mean, he's always boasted impressive forward passes where you see him hit the front line with diagonals, switch play. He's got a great, varied passing game, but I really have been surprised at how good a ball carrier he is. Okay, interesting. Roberto Carlos getting this one clear. Short changes him with that pass. Iniesta. And he's being shifted off it. Conte. He's a sharp little ball here. And that pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. And that is a little undercooked. Great ball if he can get there. Abiati can claim that. Paris Saint-Germain controlling the possession in this early phase. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Mbappe. இந்த சைடு ஓடி இருக்கான் கிறிஸ்டியானோ மாதிரி. And he's intervened well there. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. That just required a bit more oomph to reach its target. Well, we expected better, and so did he. Well played. That has snuffed out the danger. தூக்கி போட்டு விளாண்டாதான். And that's put 5 டிஃபென்ஸ் இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இது வேற வச்சிருக்கான். கஷ்டம் ப்ரோ. Kimmich. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. That's an untidy challenge. Free kick given. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Oh, that's a waste. Iniesta has totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. Conte. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Batistuta. And it's Rijkaard. He steps in, and that's the end of that. Stoichkov. Kante with the clearance. Chouameni. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. And he welcomes it in. And he's quick to get it clear again. Referee's given a ஒரு பால் கனெக்ட் ஆயிடுச்சுனா அது கோல் ப்ரோ. Big chance! It goes to show he is human after all. Oh, I'm not sure what he had in mind, and I don't think he knew either. Half an hour played now. And it's Batistuta. And he's let fly! Now that was quite some save. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. And that's the end of that. It all started well enough. Now he's off and running. And that's been won straight back. Batistuta.
Roberto Carlos. Batistuta! கரெக்டா பாலா வாங்கிறான் bro. And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Chip through. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And a goal here just before half-time could mean a great deal. That's been cut out, well played. That's really well cleared. Foot in. That's Batistuta. Conte. It's Kimmich. Cannavaro makes the interception. Koundé cuts it out. And he cuts out the supply. Koundé. Oh, that's a key interception. And it's Batistuta. Nuno Mendes. And that's an errant pass. And that'll be the final action of the first half. Well, it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal, but it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. So we're just settling back into this second half. 0-0, and we're at the halfway point. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And he can clear it away. And he's there to retrieve it. Chouameni, Ricky Puig. Batistuta. Kimmich. Oh, easy pickings there. Oh, this looks sharp. Lobbed in behind. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that is as far as they're going to go. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. A reprieve, albeit perhaps momentary. Koundé. That's been drilled forward. So we've reached the hour mark. Adams promptly onto that, and that is that. That's a little off target. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. It is still anyone's game, 0-0. Oh, that's clever. Koundé, forwards and with intent. And the pass is intercepted. And it's Batistuta. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Ah, he made it look a bit predictable. And Batistuta! போடா டேய். It's in! ரைட் கார்டு எல்லா இடத்துலயும் என்னடா பண்ற ரைட் கார்டு வச்சு? இந்த பொருளை அந்த பாலை வந்து எப்படி கால்ல வாங்க? Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. The first goal of the game. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Paris Saint-Germain finding their passes. Paris Saint-Germain are definitely going about this the right way.
There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Well, that looks a decent ball. Well-timed, excellent interception. Oh, no joy this time. And he's there to belt it away. Into the last quarter of an hour. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Could have been dangerous, but it came to nothing. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Iniesta is herring after that one. He's had a fair tumble under that challenge. Mbappe. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Look, Peter, what they need now Well, are cool heads and discipline, and instead it looks like they've got a liability in their side. Stoichkov with a real chance here. And this is a great chance to get themselves back square. Stoichkov! அவ்வளவுதான்டா அவ்வளவேதான்டா எடுத்த ட்ரைனிங்லாம் கத்துக்கிட்ட வித்தையெல்லாம் இங்க இறக்கியாச்சு நண்பர்களே அவ்வளவேதான் நண்பர்களே அட்டி பால் ராக்கெட் பேஸ் சரியான அடி Concept and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. And that has added a whole new complexion to the game. Well, the big question now is whether they can keep the energy levels up and try and grab a winner. That is good pressure, just hounded him off it. And he's gone looking for safety. Has a look and plays it forward. And now they can clear their lines. That's really well manoeuvred. And it's Iniesta. Oh, shooting chance! Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Il y aura 2 minutes de temps 2 additionnel. minutes to be added on. Roberto Carlos. He won't be happy with that one. Iniesta. Stoichkov. Stoichkov! Oh, the ball's run loose here. And that's that. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, neither side. அப்படியே 5 மைனஸ் நமக்கு மைனஸ் போறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் சீரியஸா எல்போன் வாழ்த்துனா கரெக்டா மண்டைக்கு போகும் நண்பர்களே ஆரோன் இவ்வளவு நாள் இதை வித்தே தெரியாம இருந்தது எல்லாம் அதனாலதான் துப்பி போறானு போல நான் வந்து இந்த எல்போன் அழுத்திட்டு இருக்கேன் ஆனா ஆரோன் வாழ்த்துனா சூப்பரா போகுது நண்பர்களே என்ன நியூட்டனே
வரப்போ தண்ணி பாட்டு தண்ணி பண்ண கொண்டு வாடா. தண்ணி. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. And the match day this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. And already we're underway here. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. That is very well defended. Now, what about a counter-attack? Rijkaard. Black Spidey, வாங்க bro. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing, and வாங்க நண்பர்களே சாப்பிட்டீங்களா? top class. Adams. Oh no, what has happened here? Sensational from ஏதோ நம்ம Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defense to prevent it happening. Bro, OG camera frame. The movement so precise, the finish அப்படியா? sumptuous. Well, it's an example ஏன்னா bro நார்மலா தானே bro attacking வச்சீங்க? at its finest, real cut and thrust. முன்னாடியே சொல்லிருந்தேன் நான் வச்சிருக்கேன். கேமரா சரியில்லைன்னு Significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now it's Stoichkov. அட்ரா பாட்டி நான் கோல்ரா அது எங்க தட்டி எங்கயோ போகுது. அந்த டச்சை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டச். இப்போ டிவியை நேரா வச்சுட்டேன் கேம் ப்ரோ. எப்படி வச்சிருந்தேன்னா முன்னாடி வந்து சைடா வச்சிருந்தேன். இப்போ இப்படி கிராஸா வச்சிருந்தேன். இப்போ நேரா வச்சுட்டேன் அவ்வளவுதான். ஆமா இங்க சைடா பாக்குற மாதிரியே இருக்கு கேமரால. கொட்டை வர அடிக்கடி தெரியுது. That has certainly made things interesting. It's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. And it's Iniesta. That has been cut short. Oh, can he get onto this? Cristiano Ronaldo. Yes bro, நல்லா இருக்கீங்களா? Cross deflected behind. எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா? என்ன லைவிங் காணோம் ஒண்ணேயும் காணோம். கதை. Well, height could make all the difference on these set pieces. காலேஜ் எப்படி போகுது? Shapes to shoot. Goal! Manchester United. And they've got their lead back. Well, this is what we've been waiting for. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to calculation. No more, no less. In with the challenge. Well, that defending. Oh, they could be caught out here. That was lovely, that. He has found the way through. Just the goalkeeper to beat. Aim forwards. Cuts out the supply. Well timed, excellent interception. Now he's off and running. Okay. That's been intercepted. Friday. That is a brilliant interception. But he was clearly disappointed with that pass. Look, the game is full of college ஏதோ போகுது bro. Friday வந்து லைவ் போடுறோம். Friday லண்டா ஸ்டார்ட்டோட அப்படியே ரவுண்ட் லைவ் போடுவீங்களா எப்படி? ஐயோ. And he was there to get a vital touch. That's very good. You can't ask for much more than that. Terrific header. அதெல்லாம் பஞ்சாயத்துல bro. Firm header. Yeah, target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Kunde. Oh, that's well spotted.
Griezmann. தேர்ஸ்டேல இருந்து மெயின்டெனன்ஸ் பிரேக்கா எவ்வளவு நாளைக்கு? 3 நாள் மட்டுமா? அப்படி படிப்பீங்களா என்ன? So what can they make of this? That is a great pick out. Pinches it off him. கேமே நம்ம சந்தோஷத்துக்கு தான் ப்ரோ விளையாடுறது. Stoichkov. அவ்வளவுதான். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சோம் நண்பர்களே. ஏன் வந்து ஃபுட்பால் அது நான் பழகிடுச்சு அதனால. ஆனா நம்ம கேம் ஏன் விளையாடுறோம்னா சந்தோஷத்துக்கு தான் நண்பர்கள். செட் ஆகிடுச்சு. ஓகே ஓகே. ஏன்னா ரூம் தான் அங்கே ஒரு மாதிரி நம்மளும் கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்லேயே வளர்ந்துட்டு திடீர்னு தனியான ரூம்ல எடுத்தா கஷ்டம். அதனால கேட்டு This is quite a battle. Look, Peter, I was on the fence before the ball was kicked, and I still haven't moved. Oh, that is a nice touch. This is promising. Iniesta. And this is Iniesta! முடிஞ்சு ப்ரோ என்ன எடுத்தீங்க? எம்பிஏவா இல்லை எம்சிஏவா என்ன எடுத்தீங்க? ஓ நல்லா படிக்கிற மனுஷன்யா. வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு பாக்குறாரு. நம்மள மாதிரி இங்க Manchester United அடையணும். looking to go forward now. Looking for the run. Now it's Cristiano Ronaldo. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That is good alertness. Griezmann. That's been cut out. Well played. Ricky Puig. Iniesta. Iniesta. It's Iniesta! He's done very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? And this could be the final action of the first half. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Rice. Oh, he's onto this. ரவி ப்ரோ பாத்தீங்களா? ரொனால்டோ கடச்சிட்டாப்ல. Oh, he's been caught on it here. ரவி ப்ரோ பாத்தீங்களா? ரொனால்டோ இது எல்பி extraordinary fashion, and the scoreline underlines that. It is quite a game, breathless and laced with excitement. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. And we are back on the way. எனக்கு ஈஸியா புரியுது. No changes at half time. ஓடி வரணுமா? ஏன் விளையாடுறீங்க? Rijkaard, a player who needs no introduction. எம்சிஏவா? ஐயோ டாக்டர் இப்போ சொல்கிறேங்க. எம்சி எடுக்கிறதுலாம் பிரச்சனை கிடையாது. நான் எம்சி எடுத்தா அதுவும் டெவலப்பிங் சைடு போகணும்னா என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக Really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. எடுக்கிறதோ இல்லை Well, படிக்கிறதோ I பெரிய would மேட்டர் call இல்லை. it blanket suffocation. வாழ்க்கை ஃபுல்லாக Every படிக்கணும். single player is committed to the press. And டெவலப்பிங்லாம் போய்ட்டு வந்துருக்கோம். பொழுதனைக்கும் well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Griezmann. Haaland. மாஸ் அக்கௌண்ட் ரிவ்யூ போடுங்கம்மா. கண்டிப்பாக போடுந்தா அவர்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் வாங்கிடுவோம். இப்போயே கொடுத்தாருன்னா நான் போட்டுருவேன். அவ்வளோதான். That looks a cracking ball. He is through here. He's had a shot. Oh, that was nice, but not quite the end product. அவர் ஆளை காணோம். அவர் வந்தாருன்னா பாஸ்வேர்டு எதையும் சேட்டு காமிச்சு அவர் அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணலாம். யூசர் அக்கௌண்ட் தானே ப்ரோ. அப்படியே யூசர் அக்கௌண்ட் மாற்றி போட்டோன்னா வந்துடும். He's going to be disappointed with that. Now it's கொடுத்தாருன்னா Haaland. போடுவேன். என்ன Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Alexander-Arnold. Great ball if he can get there. Well read, and the danger is averted. Costa Curta. 60 minutes played. Costa Curta cuts out the pass. Iniesta. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing.
Now it's Mbappe. Oh, it's a nice idea, but the bro, execution was lacking. bro. Costa Curta. He played for Rijkaard. Oh, good ball, and this looks promising. Alexander-Arnold has a shot. Ayyo. And it's Rijkaard. அவ்வளவுதான்டா. Goal, Paris Saint-Germain. And the comeback is complete. பாஸ்வேர்டு வேணும்ல. ஆமா. கொனாமி ஐடி பாஸ்வேர்டே நமக்கு தேவை கிடையாது கேமர் ப்ரோ. நம்ம அக்கவுண்ட் ஸ்விட்ச் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான். இப்போ நான் எதுலன்னு காட்டுறேன், மேட்ச் ஸ்விட்ச் காட்டுறேன். Le numéro 10. Paris Saint-Germain take the lead. Yeah, for me, this team seems to find it easier to attack than defend, but now they're going to need to dig in the back a bit. That's what has to be done now, no question about it. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Stoichkov, he's got away. Van Dijk defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, you could see he was eager to get a shot away, but there was too much flesh and bone in his path. Oh, this looks sharp. Ricky Puig. Half an hour gone in the second half. Paris Saint-Germain surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route. இருங்க. And there's green grass ahead of him. Oh, yeah. Stoichkov chasing after it. Iniesta. It's a decent chance to counter-attack. And it's Iniesta. Alexander-Arnold gets over and intercepts. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Goes forward. Van Dijk makes the interception. Oh, that's a key interception. Rijkaard. And the shot! And yes, it's there! 2 up now, and they are cruising. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. ப்ரோ அவர் வந்தார் ப்ரோ. தமிழ் எஃப்சி ப்ரோ வந்திருக்காரு பாருங்க. மெசேஜ் பண்ணிட்டு கரண்ட் கவுண்டர் அட்டாக் போட்டு Changement. வந்தார். நம்மள வந்து பேசிட்டு போனார். அதே ஆசையா நம்ம சேனல் வந்து பாக்குற அளவுக்கு நம்ம சேனல் காட்டுது ப்ரோ. பரவாயில்ல. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Cannavaro calmly anticipates. Rijkaard. Bellingham. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஃபார்வர்ட் பிளேயர் நல்லா இது இருக்கு ப்ரோ. அதனால தான் கவுண்டர் கார்ட்ல நம்ம நல்லா இருக்கும். Iniesta. And it's Rijkaard. And here's Iniesta. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. அப்படியா? That's it. It is all over. ஆமா ப்ரோ. பார்த்தேன். Saint-Germain have been forced to do it the hard way. நல்ல பையன். ஆமா, எனக்கு தெரியாது. அவர் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி வந்தாரு, வந்து பேசினாரு, அவரை போயிட்டாரு. இப்போ ஒரு வாட்டி இருந்தாரு. யாருங்க இன்னும் பிரச்சனை இதுல இருக்குல்ல. போய் நம்ம வந்து இங்க யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, இது நம்ம வந்து வெளியில போய்க்கலாம். யூசர் அக்கௌண்ட்னா எப்படி சொல்றேன்,
இன்னொரு அக்கவுண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. இதுல நம்ம பக்கத்துலயே இருக்கோம். ஆட் அக்கவுண்ட். ஆட் அக்கவுண்ட் மாதிரி கட்டும் ஒரு ரவுண்டு போட்டு. ஆட் அக்கவுண்ட் எங்க இருக்கு? இங்க இருக்காங்க பாருங்க. ஆட் யூசர் இருக்குல்ல, இந்த ஆட் யூசர்ல போயிட்டு நம்ம வந்து பாருங்க, இதை போய் நம்ம ஆட் யூசர் கொடுத்தா அவரோட ஐடி நமக்கு லாகின் ஆயிடும். லாகின் ஆனாலே போதும், நம்ம அவங்க கேம்ஸ் நம்ம ஆடலாம். அப்படி நம்ம வந்து ஐடி வாங்காம வெறும் இதை மட்டும் போட்டு விளாண்டுக்க வேண்டியதான். பாக்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Well, it is a game which, in the grand scheme of things, may not have too much riding on it, நாலு but பேர் it is நண்பர்களே equally clear and very visible that there is much pride around it. 2 years பண்ணலாம் ப்ரோ. எவ்வளவு 2 years 3-4 யூசர் and வரைக்கும் songs. It is the perfect soundtrack. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you're just joining us, we are already underway. And again, they're pressing effectively. Stoichkov. The pass is intercepted. Adriano. Oh, lovely bit of skill. Pass somewhat off target. And it's played forward. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. It's everything you want. Oh, just skips past his... Oh, here's a chance! இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நான் எனக்கு இன்ன வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணல. நான் யார் ஐடியுமே வாங்குறதில்ல. மேபி இப்போதான் ட்ரையா பண்ண போறோம். அவர் தராரானே தெரியலையம்மா. Well, he should have done better, and he knows it. Vieira certainly could have and should have made more of that. Battery there. Ronaldinho. Cannavaro gets over and intercepts, and it's Iniesta. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too The early pass for one either to start really taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. And here's Mbappe. Iniesta. And the finish! It's loose now and they want to get it back. Koundé. Diogo Costa catches it safely. Adriano. Still goalless at the moment. No way through. Iniesta. And no, that is pretty much the end of that.
Cannavaro kept his eye on it, and he's there. Milan trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get நம்ம அங்க ஒரு விங்கரை போட்டுறவா Lam wins the duel this time. Now it's Messi. Oh, easy pickings there. Cannavaro. Now it's Mbappe. Now Costa Curta. Now it's Messi. Aimed in towards the centre. Oh, well, that is not a great touch. Oh, what a dampener that was, just when we were hoping he'd turn up the heat. Adams is there, and he can pick it up. Rijkaard. Ronaldinho. Adriano. Pinches it off him. Ricky Puig. Ricky Puig. Adriano. Iniesta. Gets his pass away. Rijkaard. There he goes, motoring forward. And the shot's on here. தேவையில்லாத வேலை லைட்டா ஓடி Offside. கூட ஸ்பஞ்ச் காப் கூட ஃப்ரீயாங்க Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. And it's Seedorf. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Seedorf! A collective sigh of relief from the defence. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And claimed it back swiftly. Mbappe! Mbappe! Oh, yo. Hoisted in. Oh, that's well spotted. He's not got that quite right. Threads one in. Now that's well seen too. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And we've reached half-time. Well, it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal, but it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And we are back on the way. In with a header! ரொனால்டினோவா பிரேக் Headers. He could be in here. Oh, good read. That was well played, well stopped. Adams. Ricky Puig. Rijkaard. Mbappe. Opts to play it back. Header! Oh, yo. Amma, go. Whenever he Samai, reminds us Samai, of his Samai, wondrous Samai skill goal set, this. it's usually something Bravo. very memorable or even unforgettable. Yeah. We'll certainly remember that one. Great header, made it look easy. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. Paris Saint-Germain are in front now, the game's only goal. Well, whatever the manager said in that dressing room at half-time, it's worth the treat. Terrific header, and the keeper couldn't hold it. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning, well played.
And here's Mbappe. Nicely aimed pass. Well played. That has snuffed out the danger. To set free a runner. Now it's Stoichkov. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Stoichkov. Goes in for the header. And the assistant referee rightly gives him offside. அப்புறம் ரிப்ளே புரியல ப்ரோ என்னது நான் இந்த டே இந்த கோலுக்கு அப்புறம் ப்ரோ புரியலையே அஜய் ப்ரோ கோலுக்கு அப்புறம் ப்ரோ நான் கோல் வாங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டா இப்ப 4 கோல் போட்டேன் Milan choosing to make the first change. ஐயோ மொட்டையா வச்சாங்க Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. He can run onto that, and he's managed to get free. Oh, shooting chance! And he's there to get it away. Cannavaro calmly anticipates. Now it's Mbappe. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Iniesta. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Oh, he's found support out wide. Oh, what a ball! He's got the shot away! Match finished அப்புறம் highlight minutes. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Tchouaméni clears it away. And it's Messi. Great chance! Just off target. Messi really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. He's picked his way through. He's there to get rid. Paris Saint-Germain clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. He's going to be disappointed with that. Ricky Puig. Darwin. Paris Saint-Germain are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. And the score is 1-0. என்ன ப்ரோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் That is out and behind. மேட்ச் ஃபினிஷ் அப்புறம் ஹைலைட்ஸ் சொல்றாரு எந்த ஹைலைட்ஸ் ப்ரோ மேட்ச் ஃபினிஷ் ஆன அப்புறம் Number 3 coming up. அத பார்க்கணும்னு சொல்றாரா எனக்கு ஓ Punched away. மேட்ச் ஃபினிஷ் அப்புறம் ஹைலைட்ஸ் பார்க்கறாரா The width there thanks to his willingness to make the run. And that interception was most necessary. There's the hit. Oh, it's come loose. இந்த மேட்ச் The final touch there. கோல் வீடியோ கேக்குறாரு ப்ரோ அப்படியா இவ்வளவுதானா ப்ரோ சத்தியம் அத நான் எங்க போய் தேடுவேன் அது வருமா என்னன்னு தெரியல
And he's there to belt it away. இத பாக்குறேன் இருங்க. வீடியோ தானே வேணும். என்னத்த சொல்றது? Paris Saint-Germain close now to seeing this one through to the end. Now it's Stoichkov. He can get that clear. No problem. That is out of play. அது என்னன்னா வரலாம் நண்பர்களே, இன்னைக்குமே ஸ்டார் ஆரம்பமாக இருக்கும். தோல்வியை முடிச்சுவாங்க. இந்த மேட்ச் போட்ட கோல் ஒன்றும் பெருசா நல்லா இல்லையா ப்ரோ? அந்த அளவுக்குலாம் ப்ரோ ஸ்ட்ரைக்கர் பாய் என்ன ப்ரோ இதெல்லாம் மாத்தீங்க? Up towards the front line. பிபிஎம் பண்ணிட்டீங்க. À leur place, And it's le numéro Neymar. 15, Mbappé. le numéro 13, Now it's le Haaland. numéro 6. Temps additionnel, Great. 3 minutes. Engages and forces him off the ball. இந்த That's பால் a nicely போகுறானா? measured pass. Chance for the header. பாடி ஆஃப் சைடு ரா சாமி. Nunez is flagged offside. ஒய் டபுள் பார் அட்டாக். அது அவன்ல வச்சிருக்கான், நான் வைக்கல. சாரி ப்ரோ, அதெல்லாம் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. இதான் டிபில ஃபேக் ஐடி. Referee looks at his watch. ஃபேக் ஐடி இல்லாம யூஸ் பண்றீங்க டிபினா? Paris Saint-Germain have done it. Their solitary strike ultimately proving Amma, just amma, enough. A terrific win, however you look at it. இந்த ஹைலைட்ஸ் தானே கேக்குறாரு. After all of that, Jim, what are you thinking? Yeah, it was never a Enna, match இந்த that was highlights தானே going கேக்குறாரு அவரு. to goes all away, Peter, but I felt the team did a lot right, especially that well-timed goal. My thanks to Jim alongside me. அதே bro, As the பாருங்க. lads make their way home, so must we. Good evening to you. அதே ப்ரோ அவன் தான் ப்ரோ நிறைய அடிச்சிருப்பான் என்னையோட. நான் சும்மா டம்மி தான். பாருங்க கிராபிக்ஸா பாருங்க நண்பர்களே எப்படி இருக்குன்னு. ஓகேங்களா? இன்னொன்று செம்ம பால் அடிச்சிருந்தேன் ப்ரோ. ஒரு கேர்ள் இதுதான், இந்த மேட்ச் தான் ஒரு கேர்ள் அடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்களேன் இந்த கேர்ள் சூப்பரா இருக்கும். இந்த மேட்சா லாஸ்ட் மேட்சா தெரியல, பார்ல போட்டு ஒரு மேட்ச் சூப்பரா இருக்கும். இந்த மேட்ச் அங்க பாருங்க, இந்த பால் தான் எப்படி போச்சு. ரைட்டு ப்ரோ, ரைட்டு ஸ்ட்ரைக்கர். அந்த கம்பியில வட்டு போயிடுச்சு நண்பர்கள். ஐம்பத்தேழு நிமிஷமா ஒரு கோல் கூட கிடையாது. காஃப் போல் தானா? இதுவும் இல்லை பைக்காடு. இதுதான் அசிஸ்ட் பை. இதுவா ரைக்காடு போல. எப்படி பால் உள்ள வச்சு பார்த்தீங்களா? யாராச்சும் நம்ப முடியுமா? ரவி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ரொனால்டோ கிடைச்சிச்சுல அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்டு இதுன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. இங்க பாருங்க அடுத்தது. ஐயோ இங்க ஆடம்ஸ்லாம் இல்லைன்னா பாய்ச்சிருப்போம். ரொனால்டோ வச்சு விளையாடுவோம். இந்த ஷாட் செம்ம ஷாட். அதுதான் அதான் கேட்டுருங்க இருங்க. அவர் என்ன அவர் தருவாரா என்னன்னு தெரியல. போதுமா அதே ப்ரோ? இவ்வளோதான் மேட்ச். அது ப்ரோ மெசேஜே பண்ண மாட்டார் ப்ரோ மனுஷன். ஆமா நீங்க லாக் அவுட் பண்ண இருங்க. ஆமா லாக் அவுட் பண்ணும் ப்ரோ. லாக் அவுட் பண்ண முடியுமா? ரொனால்டோ வச்சு விளாண்டு பார்ப்போம். ஆமா ரவி ப்ரோ லாக் அவுட் நீங்க கொடுத்து பாருங்க. லாகின் ஆகுதான்னு பாக்குறேன். ஆனா இதுல லாக் அவுட் பண்ற மாதிரி தான் கட்டுச்சு. இங்க பாருங்களேன். ஐயோ நான் லாக் அவுட் பண்ணேன் ப்ரோ.
இங்க பாருங்க இதுல ஆட் பண்ணனும்னா இப்போ வந்து கெட் ஸ்டார்ட் சைன் இன் குயிக் தானே இல்ல கெட் ஸ்டார்ட் இதுவா ஏன் நம்ம பண்ணணும் சைன் இன் போடுமா இது போட்டா போதும்ல கைஸ் எனக்கும் தெரியல அதான் இல்லைன்னா யூடியூப்ல பார்த்து தெரிஞ்சிட போகுது யூடியூப்ல நம்ம அனைத்து விதமான இதுவும் இருக்கு ஐப்ரோ என்னன்னு கேளுங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாள்ல கிடைக்கிறாங்க நம்ம எனக்கு மட்டும் ஏன் ப்ரோ கிடைக்கவே மாட்டானுங்க இந்த ஐடியில நம்ம லாகின் பண்ண அவசியமே இல்லை ப்ரோ இதுதான் வேஸ்ட் அப்படியே நம்ம அக்கௌண்ட்டு ரவி ப்ரோ இந்த ஐடி நான் சொல்லல நான் டைரக்டா சொல்றேன் டைரக்டா நான் உங்க பிஎஸ் ஐடியை லாகின் பண்ணிக்கிறேன் லாகின் பண்ணி அப்படி உள்ள போயிடுறேன் இதுலலாம் நம்ம பண்ண முடியுமா என்னன்னே தெரியல அப்படியா சரி ஓகே சரி எப்போ போவீங்க அவர் எப்போ போவார்னு தெரியல அவர் போயிட்டு தான் பண்ணணும் சரி ப்ரோ போயிட்டு சொல்லுங்க இல்லைன்னா நைட் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஆமா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அது அவர் ப்ரோ எனக்கு பாஸ்வேர்டு மெயில் ஐடி மட்டும் இல்ல மெயில் ஐடியா என்ன போட்டு லாகின் பண்ணிருக்காருன்னு தெரியலையே அவர் லாக் அவுட் பண்ணாதான் ஏன்னா அவர் பாஸ்வேர்டு மெயில் ஐடி நம்ம போட்டா வரும் ஏன்னா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு செகண்ட்ல டக்குன்னு அப்படியே மனசு குழுகுலுன்னு ஆயிடுச்சு அப்படியே வாங்கிட்டு போய் ஐயோ என்ன எப்படி இவ்வளோ கனெக்ட் ஆகிறது அபிப்ராயம் வேணும் மெசேஜே பண்ண மாட்டாரு டிஸ்கார்ட்ல என்ன ஐடியெல்லாம் கேட்குறானுங்க அப்படி நூத்தியா ரொனால்டோ மட்டையஸ்லாம் இருக்கான் மட்டையஸ் இவன் கிரீஸ்மேனு வேலையே ரிவ்யூ பண்ணாங்க எல்லாம் வேல் இருக்கான்ல 11,000 நான் தரேன் ப்ரோ சரி சும்மா சொன்னேன் ப்ரோ 11,000 காயின் போட்டிங்களா 11,100 ஆளா 11 கண்ணு வர தெரியும் சின்னதா வச்சு $107 வரும் ப்ரோ CR7 ஆமா என்ன கதைன்னு தெரியல எஸ் 11 ப்ரோ ஏன்டா கொடுக்க வேண்டியதானே ப்ரோ நான் ஸ்பின் பண்ணிருப்பேன்ல ஸ்பின் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து சொல்றாரு பண்ணி ரஃபேல் நமக்குலாம் ஒன்றும் தர மாட்டானு 1000 காயின் தர மாட்டானு ப்ரோ லைவ்ல ஸ்பின் பண்ணலாம் ப்ரோ என்ன ப்ரோ அவசரப்பட்டீங்களே ப்ரோ அப்படி பண்ண முடியலண்ணா மித்துன் ப்ரோ வந்து பிஎஸ்ல ஆடலையே அவரு பிசில ஆடுறாரு பிசி அக்கௌண்ட் எப்படி லாகின் பண்ணு சத்தியமா தெரியாது பிசி அக்கௌண்ட்லாம் சுத்தமா எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது பிஎஸ்னா கூட எப்படி போட்டு லாகின் பண்ணிக்கலாம் லாகின் பண்ணி திரும்பி லாக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா பிசி ஐடி நமக்கு தெரியாது அவர் இந்த அக்கௌண்ட்ல மொபைல் அக்கௌண்ட் இவர் தரேனார் வசந்த் ப்ரோ
அவரும் ஒரு 11,000 போட்டாராம் ரொனால்டோ. Well, it is a game which in the எனக்கு grand மொபைல் scheme of மட்டும் நல்லா things may இருந்துச்சுன்னா not have too மொபைல்ல much போடலாம். riding on it, but S24 it is equally ஆர்டர் clear பண்ணியிருக்கேன் and கைஸ். very visible that there is கத்தார்ல much இருந்து வந்துகிட்டு pride இருக்கு. around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. திரும்பி ஆப்பிள் வாங்க கூடாதுன்னு தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு With இருக்கேன். colour and passion. எனக்கு ஆப்பிளே என்கிட்ட வேணாங்க. And already we're underway here. Now it's Rafael Leao. அது தெரியுது. அந்த அந்த 11 காயின் போட்டா பண்ணனும் அப்படினு தான் தோணும். கையை கட்டுப்படுத்தணும் பண்ற. Now it's Messi. And that has left him in a heap. And now they can spring out of defence. ஏன்னா நமக்கு தெரியும். Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. And the counter is on, and it's Iniesta. That could set him on his way. Stoichkov was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And he's intervened well there. Ricky Puig. Iniesta. Hey! There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Bro, வேணாம் bro. எனக்கு ஐபோனே வேணாம். White. bro நான் வந்து ஐபோன் நான் சொன்னேன்ல ஐபோன் 5 years ல இருந்து யூஸ் பண்றேன் bro. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. He's looking to set free a runner, and the ball's a good one here. Super Iniesta. என்ன ட்ரிபிள் அந்த இடத்துல பாருங்க. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Well, I think the keeper நான் bro இந்த ஃபோன் வாங்கி நான் 4 ஐபோன் 11 வந்தப்ப வாங்குனேன் bro. A 1-0 lead established. அதுக்கப்புறம் ஃபோனே மாத்தல பல வருஷமாக. A few interesting options, Peter. எனக்கு மாத்தணும் தோணல. Sitting on this or push on with the opposition, now forced to come out. Might be danger. And the shots. அப்புறமேட்டு சில பஞ்சாயத்துனால வேலைக்கு போகாம இருந்தேன் ஒரு வருஷங்கள். Well, his movement is all based on fine margins, and the timing of his run then was. அப்பவே வாங்கிட்டேன். வாங்கி அது யூஸ் பண்ணிட்டு இதே பண்ணல. சரி வாங்கி யூஸ் பண்ணலமே அப்படினு ஃபோன் மாத்தணும் எனக்கு தோணவே இல்ல. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Pedri. Looks a foul. Yep, referee's given it. போட்டறலாமா? White. போட்டறலாம் bro. ஆனா ஃபோன் வருமா என்னன்னு தெரியாது. We've seen that early. Used a certain sixth sense. And he has slightly undercooked that one. He's through. It's 1-up. He's had a shot. நான் போடுறா டேய் போடா. And more. அதான் வந்துரும். நான் bro நீங்கலாம் இருக்கப்ப நான் எதுக்கு கவலைப்படணும் சொல்லுங்க. They are flying. அதுக்கு நான் ஆர்டர் போட்டு விடுங்க bro. 3-0 and things are starting to look awfully cozy. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Paris Saint-Germain have scored 2 quick goals here. Messi. And reclaimed it in a trice. நம்மலாம் கவலையே பட தேவை கிடையாது. எல்லாம் கத்தார், சிங்கப்பூர், துபாய். துபாயில ஒருத்தர் போறார் துபாய்க்கு. அவர் ஒருத்தர் இருக்காரு. எதுக்கு நண்பரே நம்ம கவலை பண்ணணும்? ராஜா பகவத் மாதிரி இருக்கலாம். And here's Rafael Leao.
வாய் போயிட்டா நமக்கு இன்னும் S25 வந்துரும் Rijkaard, இந்த a மாசம். player who needs no introduction. Interesting ball. என்ன சொல்றீங்க? நம்ம எதுக்கு கவலைப்படணும்? To make any further progress now. And that's the end of that. It all started well enough. Messi providing an outlet on that flank. Oh, that's fabulous. ஆள்ல விழுந்து கையில Oh, he's been விழுந்து caught ஆளு napping. பாலை வாங்குறப்பல அவனுக்கு பாதி உயிர் போய் And the assistant referee has his flag raised for offside. நீயும் கத்தார் ப்ரோ அச்சோ அனைவரும் கத்தாரா நண்பர்களே ஆனா அந்த அந்த இப்போ போடுறேன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு மனசு வேணும் பாத்தீங்களா அதுவே பெருசாங்க He knew what was coming. That's a yellow card. அவிவரம் என்னதான் இருந்தாலும் ப்ரோ போட்டு வாங்கி தரேன் ப்ரோன்னு ஒரு மனசு வருது Well, this certainly fits the bill when it comes to the man for the occasion. அப்படின்னு And he's made sure that's பாருங்க not என்ன coming முன்ன through. பின்ன தெரியுமா அவருக்கு Paris Saint-Germain heading towards the half-time break. The win very much in their sails. No way through there. Now it's Mbappe. Always onto this. Now it's Stoichkov. Mbappe really added the width there thanks to his willingness to make the run. கத்தாரா நீங்களும் Traoré. Now it's Ricky Puig. He's had a hit. And yes, it's there. ஆமா அதான் மனசு தான் சார் கட்ட That was his 20th போட்டு goal வரேன்னு for ஒரு his வார்த்தை team. டக்கு பண்ணாரு பாத்தீங்களா The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen Yeah, it நீ until too இங்க late. கேம் ப்ரோ தஞ்சாவூருக்கு போலாமான்னு கேட்டா ப்ரோ நான் பிஸி ப்ரோ அப்படின்னு ஒரே Looking ஒலிட்டல் so தான் easy, almost too easy here. மனசு எப்படி கஷ்டமா போச்சு And it's Iniesta. He's been picked out. Added time. Footballing width usually identifies with running room. யார் and சொல்லியிருந்தாலும் we've just seen a கவலைப்பட்டிருக்க prime மாட்டேன் கேம் example. நீங்க சொன்னதான் அப்படியே நைட்டு ஃபுல்லா இன்னைக்கு This நம்மளால possibly போட்டார் the அப்படின்னு last மன play of the கஷ்டமாயிடுச்சு half. Iniesta plays it short. Mbappe. திருப்பூர் வரீங்களா ப்ரோ அப்படின்னு வார்த்தை தான் கேட்டேன் திருப்பூரா That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And here's Mbappe. போட்டார் ஆளு Bellingham. They've got to make this nice மனசே and ஒரு quick. கஷ்டமா போச்சு And he cuts out the supply. Now it's எப்படியே Messi. சரி போலாம் ப்ரோ அப்படின்னு வண்டி எடுங்க நாளைக்கு புறப்படுவோமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் And it's நினைச்சேன் half-time here. ப்ரோ சாரி ப்ரோ பிஸி ப்ரோ அப்படின்னு It has been a half throughout which they have Happy done, carved buddy. through the opposition almost at will, ripping things up big time here. And we come to you now with a Yeah, I quick think a request first half for performance support that from showed our attack world being the best form of defence. Much then there's little they can do in return, and I'm not sure நான் நம்மளால அங்க how இருக்காரே long ப்ரோ அவர் தான் they can வரேன்டா keep the intensity and the tempo up, but it certainly paid off so far. Paris Saint-Germain pretty much out of sight here. It really has been a one-sided game so far. And we're already back up and running after half-time. In with சூப்பர்ரா it! டேய் தம்பி It's a goal! நான் இப்படி 5 கோல் போட்டாங்க And so clear Martin. that one side are so much better. The scoreline entirely justified. Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. Paris Saint-Germain are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. No, he's not getting his way this time. Now it's Stoichkov. Whistle's gone, that's a foul. And he is going into that little black book. சும்மா சொன்னேன் கேமா இருப்பேன் அதான் வந்து என்ன இருக்கு நம்ம போறேன்னா பைக் தான் உங்களை முழுத்து இருந்தேன் Costa Curta. He's got away. Pedri. And that has put paid to that. Traoré has given away a free kick. That's really well cleared. Oh, what has happened here? He's found a way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, we expected better, and so did he.
He's picked his way. Rafael Leao. Besta Milan and Imera da meet பண்ணல but Plenty on that. Bayer Leverkusen just served up. Yeah, bro நம்மலாம் நீங்க திருப்பி வந்தனால bro இல்லனா அதுவும் நம்மளும் கஷ்டமா இருக்கு. Rafael Leao. Played backwards here. Just too much pressure. Had to go that way. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Good read, needed to be. The attendance for this match was ரவி bro எந்த ஊருன்னு தெரியல. 198. Chouameni. திரு bro ரவி bro எந்த ஊர் மறந்து போச்சு. சொன்னீங்க தஞ்சாவூரா. Kunde. Ricky Puig with 2 goals already to his name. And he was quick to react. De Ligt. Bellingham. Now it's Mbappe. De Ligt cuts it out. Bellingham. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Mbappe. Nicely done. Iniesta. ரவி bro தஞ்சாவூரா நீ. Keeper always had the measure of that. Bayer Leverkusen certainly look a very capable counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief. Can he finish? யாரா அவன் இவ்ளோ இது பண்ணி பெலிங்கம் Okay, நீங்க எந்த ஊரு it's bro நானா nothing. ஓ bro நான் திருச்சி bro Another threat on the break. Number 90. ஓ bro எந்த ஊருன்னு சொல்லிருக்காரு ஆனா மறந்து போச்சு. Coming on the field is number 18, Vinicius Junior. Paris Saint-Germain can now introduce the first of their substitutes. And it's Fernando Torres. De Ligt spots it and intercepts. அட்ரஸ் அண்ணா bro தம்ம போட்டு போறானே. Mbappe. Just about up to 75 minutes. This is promising. Oh, nice touch. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Neymar. Oh, played right into his path. Bayer Leverkusen looking to pass their way through. Deftly done. No, he's just misjudged that one. Bayer Leverkusen truly seem to be Ram bro, loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? Big chance! Loose ball Hey. down, there's a chase on to retrieve it. நீலா எப்படிலாம் பத்தியதுன்னு And they can counter here. That pressing is so good, it's nice and early. Bayer Leverkusen needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended though. It looked destined for a goal. Passes short and sharp. Bellingham. Chouameni. பெலிங்கம்லாம் செத்து போயிட்டான். And Atra, that is atra, under atra. Pedri! அடிச்சிட்டான்டா ஒரு He வழியா. scored! ராக்கெட் விட்டான்டா ஒரு வழியா. He gave it plenty. நம்மகிட்ட and நேரம் ராக்கெட் விட்டா அவரு. smashed it in. Is it just me or did he make that look very, very easy? That was terrific skill and composure from him. He finished with such aplomb. Bayer Leverkusen have a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation. Substitution on the field. Number 2. Oh, he's been caught on it ஒரு here. பாத்த பொருள் இருக்குனே. Coming on to replace him is number 6. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm struggling to work out. Oh, what a mistake! He's shifting through the gears here. All eyes on எம்மாடி the referee. எத்தனடா? It's a penalty. So a big chance now from 12 yards.
So அப்படியா this to சார் extend their lead. கைஸ் எந்த சைடு கைஸ் இந்த சைடு கைஸ் சொல்லுங்க நீங்க சொல்றதான் இந்த சைடுன்னு சொன்னீங்கன்னா அடிக்கலாம் சென்டர் ஸ்ட்ரைட்டா ஓகே ஓகே எல்லாமே ஸ்ட்ரைட் ப்ரோ எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டே அடிக்க வராதியா ஆனா எப்பொழுதுமே சென்டர் சொல்றீங்கன்னா கதை எல்லாருக்கும் நடுப்பகுதி தான் பிடிக்குமோ அப்போ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ என்ன சைலண்டா வாக்கிக்கலாம் மேட்ச் ஆர்ஐபி ரூனி இரு கேமர் ப்ரோக்காக ப்ரோ உங்களுக்காக ரூனியை வச்சு நீ ஸ்டார்ட் யா அப்படியே பட்டன் அழுத்துங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எழுதுனா இல்ல அப்படியே கட்ட அழுத்தவா ஓகே ஓகே அப்படியே கட்ட அழுத்த நம்ம கேமர் ப்ரோக்காக ரூனி ஐயோ ரூனி வைக்க முடியுமான்னு தெரியலையே வைக்கலாம் ஏதாவது மாத்திக்கிட்டு வைக்கலாம் அவருக்கு பிடிச்ச பிளேயரா ஆனா மொக்க ஸ்டாட்ஸை கொடுத்து வச்சிருக்காங்க ப்ரோ சீரியஸா சொல்றேன் ஏதோ நல்லா கொடுத்துருக்கலாம் ப்ரோ ஆஃபீஸ் லேப்டாப்ல பாத்து ப்ரோ பின்னால தீயடிக்கிறது பாத்துட போறாரு வேற என்ன பஞ்சாயத்து ஏற போகுது ப்ரோ ப்ரோ போடுங்க ப்ரோ கண்டிப்பா போடுங்க எனி டிப்ஸா என்கிட்ட டிப்ஸ் கேக்குறீங்க Not much more than a formality. Played a game of double bluff here, I think. நீங்க போடுங்க ப்ரோ அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை When the manager called on him, சும்மா ஆரம்பிக்கிறது தானே ஃபர்ஸ்ட் 50 சப்ஸ்கிரைபர் வேணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ would have seen it, an impact sub. அவன் கிடக்குறான் இது நல்லா இருக்கு Messi coming on the field is number 4 Sané. யார் அன்னைக்கே மாத சொன்னாரு By Leverkusen making another change here. Sané correct. getting the call here in what can be interpreted as a போடுங்க பேசிப்போம் Yeah, I think it's time for some brave decision making. Paris Saint-Germain. அதான் ஆல்ரெடி அவர் போறாரு நம்பால போறாரு நீங்க போட்டு விடுங்க De Ligt. That's that. மிச்ச டைமிங்க போடுங்க ப்ரோ Paris ஷிஃப்ட் டைமிங் என்னன்னா ப்ரோ எப்ப இருந்து எப்ப வேலை imposing themselves in நான் the வந்து manner வெட்டியா they இருக்க டைம்ல wanted வந்து right now. ஆரம்பிச்சேன் யூடியூப் சத்தியமா நண்பர்களே நான் வந்து ஆரம்பிக்கணும்ன்ற காரணம் வந்து ஒரு ஒரு லடிக்கியால ஏஎம்எஃப் பொசிஷன் வந்து பூஸ்டர் போடுங்க ரூனிக்கு வேறுங்க ஏஎம்எஃப் பூஸ்டர் போடவா எப்படி இருங்க ஏஎம்எஃப் வைக்க வேண்டாம் அட்டாக்ல என்ன கூப்பிடுறோம் மறுபடிக்கு என்ன நம்ம தான் போயாச்சு 2-3 நாள் டிவிஷன் போயாச்சு ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அழகா ஒரு லைவ் போட்டு ஜாலியா கேம் அதெல்லாம் என்ன தலை புரியல எனக்கு பொசிஷன் பூஸ்டர் நாட் பூஸ்டர் டோக்கனா பொசிஷன் பூஸ்டர் ஏஎம்எஃப்ல தானே வச்சிருக்கேன் கரெக்ட் தானே என்ன
வெயிட் 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 ப்ரோ, 1 நிமிட் ப்ரோ. அது பண்ணிட்டேன், பொசிஷன் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டாரு. இப்போ எதுக்கு ரேட்டிங் பண்ணும் இப்போ? ஒரு நிமிடம் நண்பர்களே, ஒரு நிமிடம். ஆமா, நேத்தா நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆமா, ஒரு ஒரு மொரட்டு தெரியும். அது 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 ஷார்ட்ஸ்ல பாருங்க. அப்ப பாத்துட்டு தான் இருந்தீங்களா? என்னன்னு தெரியல. தினேஷ் யோ, ஹாய் தினேஷ் ப்ரோ, வாங்க வாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது கனெக்ட் ஆகி சொல்ல மாட்டேங்குது ப்ரோ. சும்மா இருக்க நேரத்துலாம் கனெக்ட் ஆகும், ஏன் ப்ரோ இது கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது இப்ப? ஆமா, மொரட்டடி அது ராக்கெட். ஏஎம்எஃப் 101 வருவான். ஏஎம்எஃப் 101 தான் ப்ரோ. போட்டு தான் வச்சிருக்கேன் கேமர் ப்ரோ, பாருங்க. டன்ல உனக்கு ஓகே ஓகே. அதே நான் முன்னாடியே ரூனி எனக்கு கிடைச்சவே போட்டேன். வேன் பாஸ்னாச்சும் கிடைச்சிருக்கலாம், எனக்கு பிடிச்ச பிளேயர் ப்ரோ. அது நீங்க பிஎஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அதுல நான் வந்து இருக்கிறதுலே கேவலமான கடை ஒன்று சைன் பண்ணேன். இந்த ஓடின்னு இருப்பான்ல, அந்த பிளேயர் தான். பார்த்துக்கலாம், அது விளையாண்டு பார்ப்போம். ரோல் பிளேயரோ கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரோ, அது ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று, ஆனால் ரெண்டுமே நல்லதான் இருக்கும். நக்காட்டோட ஸ்டாட்ஸ் கம்மி, சத்தியமா சொல்றேன். ரூனி பார்த்துக்கோங்க. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அது அந்த பட்டு சாணம் நான் சைன் பண்ணவே இல்லை. நான் அதை சைன் பண்ணதே மொக்காடு. ஆனால் நான் வச்சு விளையாடவே முடியல. பேசாம பட்டு சாவே சைன் பண்ணியிருக்கலாம். அப்படி நம்மள்ட்ட இருக்கானுங்க ப்ரோ, இல்லாத கடைலாம் கிடையாது. நமக்கு லெஃப்ட் ஃபுட்டுக்கு தான் ப்ரோ ஆள் இல்லை. மெஸ்ஸியோட அந்த கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் கடையை சைன் பண்ணிக்கலாம். தேவையில்லாம அளவுக்கு புதுசுத்தனமா போய் இதை 1500 காயின் கொடுத்து இந்த மெஸ்ஸியை வாங்கிட்டேன். வேஸ்ட் ப்ரோ. ரீப்ளை ஃபார்வர்டு ப்ரோ. நான் என்னைக்குமே அந்த டைம்லாம் எனக்கு வந்து ஃபுட்பால் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் ப்ரோ. எப்படி பார்ப்பேன்னா, அந்த நம்ம இந்த பொசிஷன் கொடுத்துருப்பாங்களே விங்கரு, அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது.
மெஸ்ஸி கார்டு வாங்கிட்டா அவ்வளோதான், நம்ம இன்னைக்கு ஹீரோடா அப்படின்னு கொளுத்துறது தான். இன்னைக்கு வாங்கிட்டோம் மெஸ்ஸி கார்டு, ஓகே. மேலே வந்து இந்த மெஸ்ஸின்னு போட்டிருந்தா போதும், மாலை இறங்கி இன்னைக்கு சம்பவம்டா அப்படின்னு. ஆமா ஆமா ப்ரோ, நல்ல 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 கார்டு. அந்த கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் நல்லது நல்லது. இந்த டீப் பிளே ஃபார்வர்டு கூட வேஸ்ட்டு. அது சூப்பர் கார்டு. அது வந்து வேர்ல்ட் கப் கார்டு நினைக்கிறேன் இப்போ கரெக்டாக போட்டு இன்னும் நம்ம கைடா நிற்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு மும்மாலைக்கு கையில் மெஸ்ஸிக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க டீப் பிளே ஃபார்வர்டுன்னு. நான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருப்பேன், ஏன்டா அவன் முன்னாடியே போக மாட்டான், ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் பின்னாடி வந்துடுறான் அப்படின்னு. We have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. Well, if you did just miss it, we are up. Tries a shot! Well, now it's a race for the ball. Oh, what has happened here? Kunde. And it's Fernando Torres. Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of possibility. Lord Makaleli, a player whose name entered the very language of the game, Jim. Yeah, but his arrival in English football, Peter, I felt was key in taking the title from the previous season's Invincibles. And his first goal in English football was mistake game of the new champions. Yeah, stoppage time penalty. He missed it actually, but he did score on the rebound. Yeah, that's right. Not glamorous nor spectacular, but no less crucial. It pretty much describes him as a player. Costa Curta. Oh, can he get onto this? Now that's well seen too. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Ricky Puig. Now it's Rooney. That's a ball. Deception. His positioning was spot on. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. யாரு பின்னாடியா ப்ரோ? என் தம்பி ப்ரோ, என் தம்பி ப்ரோ. அவன் இது பண்ணிட்டு இருக்கான். என்ன பண்றான்? படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். நீ தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் படம் பார்த்தேன், அமையாச்சு கட்டுறானா. ஆனா இது பழைய டிரான்ஸ்ஃபார்மர், அந்த பம்பிள் பீ ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்கினா இந்த கார் தான்டா வாங்கணும்லாம் அலைஞ்சிட்டு இருந்தேன். அது என்ன மஸ்டாங்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமா மஸ்டாங். ஆமா அந்த 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 டைம் அந்த காலத்துல இருக்க மஸ்டாங்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துட்டு அப்படியே ஆஹா வாங்கினா இந்த கார் தான். அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தா விலைய பார்த்தா 50 லட்ச ரூபா திருச்சிக்கு. மஸ்டாங்ல 3 வேரியன்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. கோப்ரா, ஷெல்பே, இன்னும் ஒன்று இருக்கு. பையன்தான் ப்ரோ. மற்ற தம்பி என்ன மாதிரி நம்ம தம்பி கிடையாது ப்ரோ, நல்ல பையன். அவன் என்ன பண்ணாலும் சொல்ல மாட்டான் வீட்டு. இந்த மாதிரி தம்பி கிடைக்கலாம் கொடுத்து வச்சுருக்கணும். இன்னொரு தம்பி இருக்கான், அவனெல்லாம் போட்டு அடிச்சு உடச்சாச்சு இந்த தம்பிய. இவன் வந்து நல்ல பையன். உண்மையாவே ப்ரோ, மற்ற தம்பி மாதிரி கிடையாது. இருக்கான்னு தெரியாது ப்ரோ. அதே மாதிரி இப்போ மற்ற தம்பிங்கலாம் வண்டி இது பண்ணிட்டாங்கன்னா வண்டி எடுத்தான் அதை எடுத்தான் அப்படிலாம் இன்ன வரைக்கும் சொன்னதில்லை ப்ரோ. ஒரு நாள் கூட நான் கூட என் வண்டி எடுத்தா ஏன்டா வண்டி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆனா ஒரு நாள் கூட வண்டி எடுப்பேன், லேப்டாப் எடுப்பேன், எல்லாத்தையும் எடுப்பேன். ஆனா ஒரு நாள் கூட அவன் சொன்னதே இல்லை ப்ரோ.
ஏன்டா லேப்டாப் எடுக்கிறோம்? Oh, easy pickings there. And a tip-through moment to this point. 1-0 the score. He's going to be disappointed with that. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And here's Seedorf. Can he latch on to this? Mbappe. He's got away. Mbappe! And that is wildly off target. Paris Saint-Germain certainly look a very capable counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. Turns back here, probably the best option. And that's the end of that. It all started well enough. Bro. Well, the defense just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Torres. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And that is out and behind. It's a good goal. And we have our very first corner. Right card. Might be dangerous. Can he finish? They have hauled themselves right back into it. Well, that's something that'll make the manager proud because they dug in deep then and they've got their leveller. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Yeah, the right touch in moments. Looks for the finish. That's unlucky, just wouldn't come down. Oh, and it's such a good effort. Maybe the கொஞ்சம் உள்ள போய் really அடிச்சிட்டா should have been hit. கோலி முடிஞ்சிருக்கும். இல்ல பால் உள்ள. Bergkamp. Adams. That's been cut out, well played. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And he's there to get it away. That is a brilliant interception. And he's managed to get rid. Fernando Torres. And once more, he proves rigid and robust. 5 minutes till the break. Makaleli. Chesena finding their passes. Cannavaro. Now it's Rooney. And it's Seedorf. It's Van Basten! bro இன்னைக்கு கொஞ்சம் வயிறு வலி பரவாயில்லை இன்னைக்குலாம் நம்ம I புடிச்சியாச்சு think he's done great there, நான் both வந்து reading it and dealing with it. மீன் குழம்பு bro Stoichkov. Bergkamp. மீன் குழம்பு ராட்டு A lot of space here, a real opportunity. Rooney. ஆஹா Seedorf. And that interception. And that is going to be the final action of நீங்க என்ன the first சாப்பிட்டீங்க இன்னும் half. ஆபீஸ் எவ்வளவு நேரம் bro So half time, and it is all square. Neither able to pull away from the other, but that is not due ஏய் to இவ்வளவு நேரம் any ஆபீஸ்ல shortage of இருக்கீங்க effort என்ன on either என்ன side. ஆபீஸ் இது It's a goodish game this, and at half time, it's 1-1. bro நீங்க சாப்பிட்டீங்களா It's a really interesting game. நான் மதியம் சாப்பிட்டேன் At நவா bro half time at 1-1. நான் இனிமேட்டு தான் சாப்பிடணும் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஐயோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தானா ப்ரோ என்ன ப்ராசஸ்ல இருக்கீங்க என்ன ஷிஃப்ட் இது
ஆமாலையா நம்ம நமக்கு அப்படிதான் கொடுத்தானுங்க. நான் ஓடி வந்துட்டேன் ஆள் கொண்டே ஓடுங்க அப்படின்னு. 5 to 2.5. அதுக்கப்புறமேட்டு திரும்பி 8 to காலைல 9:30. ஐயோ காலைல 9:30 சாரி ப்ரோ. 8 to Paris Saint-Germain are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think that. சூப்பர் அடே ஏமா ப்ரோ ரூனி. There we go, and it couldn't be much ஆமா better. ப்ரோ மொரட்டால ஆரம்பிங்க நினைக்கிறீங்க. For the எத்தனை glory, he's just managed the apple on top of the tree. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Paris Saint-Germain go into the lead. Camavinga. Oh, good read. He read that really well and stopped it. எப்படி ப்ரோ இந்த டெவலப்பிங் சைடு தானே ஆக்சுவலா. And he cuts out the supply. Rooney. Oh, perfectly measured that. He's shifting through the gears here. Stoichkov had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Yeah, the confidence we can admire, the decision making we can't. He learned from it. He can get that clear and smartly reclaimed. வேலையை முடிஞ்சா சும்மா Back into the உட்காந்துருக்கீங்க. middle. Van Basten. That's a foul. Simple decision for the referee. ஓ அப்படியா என்னன்னு தெரியல ஆக்சுவலா. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Ricky Puig. Rooney will not want to lose out here, not against this opponent. Stoichkov. Stoichkov! Loose ball now, and there's a chase. Oh, he's been caught napping. Delivery from Mbappe. Rijkaard is there, and he can get that clear. Fernando Torres. And here's the chance to counter. Well played. That has snuffed out the danger. Moved on forwards. Now it's Ricky Puig. That has not gone well. Bergkamp. Fernando Torres. அப்ப உங்களுக்குன்னு ஒரு டார்கெட்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. அதை முடிச்சுட்டு உட்கார்ந்தா போதும். Well, it's good stuff. This is better. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. Camavinga with the cross. Oh, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Rooney. Chouameni. Rijkaard cuts it out. And it's Seedorf. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Rooney threads one in. Great, can he finish? என்னடா எல்லா பாலையும் தடுக்குற. Oh, split second reaction. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Changement en cours. ஓஹோ இப்போ சீக்கிரமாலாம் முடிக்க முடியாது. To make the first change. ஆனா வேலை டைம் வந்துகிட்டே நான் எப்படி சொல்ல அந்த டைமுக்கு இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கேட்குறேன். வந்து நம்ம வேலையை முடிச்சுட்டா நம்ம உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்லாம் கிடையாதா? நானும் அப்படிதான் ப்ரோ. வேலையை முடிச்சுட்டா ஜாலியாக போய் உரமாக உட்காந்துப்பேன். Chouameni closing in on the last quarter of an hour. Nice ball, and there's the hit! And he hits the net! 2 up now, and they are cruising. Paris Saint-Germain clearly இப்போ ஒர்க் முடியும்னா எவ்வளோ நேரத்தில் முடிச்சுறீங்க? ஒரு Maura seconds to score once the ball was recovered. Well, that has changed the dynamic somewhat. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about it.
Ricky Puig really added the width there thanks to his willingness to make the run. No messing about, just எனக்கு தெரியல. bludgeoned away. And it's Rijkaard. ஏமா ப்ரோ No way என்ன ப்ரோ through. பண்ண They need to play this quicker in transitions like ப்ரோ this. பாக்குறாரா என்னன்னு தெரியல. Camavinga. Musiala. Rooney. It's a sharp pass. ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ. Paris Saint-Germain வீட்ல? are looking to break at pace. எங்க? That is a great pick out. நான் 3 மணிக்கு வந்துட்டேன். ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா இருக்கு அப்ப. Has ruffled a few feathers, but Yeah. well dealt with. நான் அதனால தான் நான் உன்கிட்ட என்ன சொன்னேன் இது பண்ண இல்லையா ரொம்ப இது பண்ணேன். அதான் நான் அதுக்கு தான் நான் ப்ரோ கொஞ்ச நாளைக்கு வச்சிட்டு சர்வீஸ் விட்டு ஏதா இருந்தாலும் பண்ணி நீ He's got அவசரப்பட்ட. to be in and the finish. Well, the finish certainly didn't match the build-up. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Attention, changement. சரி. So now we're going to get those changes we have been expecting. இன்ஜினியர் தான் For இப்பதான் me, this மாத்தனேன். was the சரி obvious பரவாயில்ல substitution. மாத்திட்டேன். He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. அப்படி நல்லா இருக்கா? ஏதாச்சும் பத்திரமா தெரியும். Oh, that's a key interception. That's a little off. யாரும் And here's Bernardo ரூடோவா Silva. அப்பனா And Studio-வா? He's got the shot சரி away. பரவாயில்ல. Now, who's going to be first to this? Temps additionnel. Now it's Camavinga. And he's straight offside. சரி. நல்லா இருந்தா சரி கண்டி. சரி பரவாயில்ல அடுத்த மாசம் இந்த மாசம் நீங்க செய்யும் He's through here. பார்த்துக்கலாம். Now it's Rooney. சரி ஓகே வைக்கிறேன். Haaland! நாளைக்கு வருவியா? நாளைக்கு And இல்ல எதுவும் சொல்லல. the lead is Hello. extended still further. Well, it would have been harder to miss. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's என்ன how ப்ரோ he built ரூனி his இப்படி பாத்து reputation. டாப் கேமர் ப்ரோ It's starting to Jolly look like a Arbar done deal now. வாட் ஹேப்பன் நல்லா ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு ஒரு The பஞ்சாயத்தும் இல்ல. referee brings it to a close. ரூனி தான் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் கேஸ். Saint-Germain just a thrill. கேமர் ப்ரோ ஜாலியா இருந்திருப்பாரு. Quick, பாக்குறாரா என்னன்னு தெரியல. and such fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. L'attention de nos spectateurs. ஆமா ப்ரோ போட்டு அடிச்சு கொளுத்தி விட்டான். ஒரு ஆர்டருக்கு மேக்ஸிமம் 15 மினிட்ஸ் டிஏ டைம் ஆகுங்க. ஓஹோ எல்லாமே ஒரே கணக்குல வந்துருது எப்படி பார்த்தா ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ வண்டி இருக்கு ஆமா போயிட்டியா அது சரி ஓகே சரி ரைட்டு சரி பாருண்ணா சரி நாளைக்கு எடுத்துருவா தரேன் வரா போட்டா சந்தோஷம் தான் ப்ரோ நோவா ப்ரோ அமைச்சிருக்காரு பாருங்க அவர் நினைச்சிருப்பாரு பாட்டு தாய்லி நீங்களே லைவ் போடுறப்ப நம்ம போறதுல தப்பே இல்லைன்னு இறங்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படிதான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். 1300 கரண்ட் ரேங்க். ஓகே கரண்ட் ரேங்க் 1300 இருக்கீங்களா? பரவாயில்லையே. ஆனா எப்படி ப்ரோ இங்க கசகசன்ல இருப்பாங்க. பரவாயில்ல பாரு 1300 போயிட்டாரு. நான் 1300 போறது காசுக்கு ப்ரோ சரியா ப்ரோ. இது கேக்குதா? இந்த சவுண்ட் கேட்கல, இன்புட் சவுண்டு கேம் சவுண்ட் கேட்கலையா? கேக்குது. வீடு ஓவர் இருக்குல்ல.
அவ ப்ரோ மேரிடா இல்ல எப்படி இல்ல கல்யாணம் ஆனா கல்யாணம் ஆவலன்னு தான் நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னாரு அவன் கல்யாணம் ஆவல சென்னையில இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ இவரான்னு தெரியலையே கைஸ் பாக்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க 4 பேர் பாக்குறீங்க ப்ரோ போடுங்க ப்ரோ பேசிப்போம் ஐயோ போட்டு விடுங்க பேசிக்கலாம் ரெட்சரை மட்டும் வாங்கி சொருவி போடுங்க Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. Just joining us, we are already on the way. லைவ் பார்த்துட்டே அப்படியே சைடுல வர்க் பண்ணிருப்பீங்களோ I think in Christian Abbiati you have one of the best Italian goalkeepers of his generation. Must be. Yeah, well, on the international scene he's always been overshadowed, I suppose, by more illustrious rivals. Well, he has, but regardless of all of that, you just have to look at what he's achieved. A great shot stopper, very decisive and quick in one-on-ones, and just an excellent all-round command of the penalty box. He's got and Messi! பாருங்க Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That is a diamond of a goal. The planning immaculate. The Mbappe! Now, who's going to be first to this? Xavi. Some front-footed pressing going on here. Mateus. That's Maldini. Neymar. Koundé gets a foot in here. Rodri. Xavi. And Mateus. Ricky Puig. Rijkaard. One-time excellent interception. And it's Eto'o. Pressure coming in from all directions. Koundé gets good distance on it. லாங் பால் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ப்ரோ கரெக்டா கல்வி நம்ம அடிச்சாலும் பாப்பாங்க கவுண்டர் டார்கெட் Mateus for Xavi. And here's Messi. Messi. It's color with you. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Messi looking to get on the end of this. Rooney is onto it. Oh, he's onto this. Now it's Ricky Puig. Oh, masterful defending. Really? Van Balten did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Oh, good read. That was well played, well stopped. டீமுக்கு 4-5 பேர் ஜால்ரா தட்டு வைப்பாங்க அவங்களா இருக்காங்க நம்ம டீம்ல எல்லாம் குட் பாய்ஸா Costa Curta. Mateus. Messi. Rijkaard, very much a man of this moment. Van Balten. And it's Maldini. And it's Neymar. Adams makes the interception. That has not gone well. And here's Eto'o. கோலிய முடிச்சிட்டான்டா கோல மெஸ்ஸி வச்சே நம்ம Tchouaméni. Maldini calmly anticipates. Now it's Stoichkov. And here's Eto'o. And he's on his way. என்னடா And he's managed to get free. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away.
And here's Eto'o. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Rooney is sporting a guilty look after that. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Xavi. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Mateus. And here's Neymar. Oh, that's a very decent ball now. Rijkaard. So what can they make of this? 5 minutes till the break. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Now it's Ricky Puig. Shot could be on. அடிக்க வேண்டிய பால் Mateus. Well seen. That- Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oh, played right into his path. Oh, that's it's Eto'o! And that's what you call inspired goalkeeping. And the whistle goes for half-time. ஃபால்ஸ் So the end of 11 the first ஃபேக் half, தான் both teams have had their moments. ப்ளீஸ் பார்க்குறவங்க சேனல் லைக் No பண்ணிட்டு shortage சப்ஸ்கிரைப் of பண்ணிட்டு பாருங்க talking ப்ளீஸ் points, but there has been Stop just picking up. one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Paris Saint-Germain can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Oh, super ball. Chouameni, Koundé. The message is clear, none shall pass. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Xavi. Eto'o. Rijkaard. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Rooney. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply... Real chance! ரெண்டாடி ஆர்சனல் மேட்ச் இருக்கு பாப்பீங்களா பார்க்கலாம் ப்ரோ எதுல போறோம் யாருக்கு யாருக்கும் ஆர்சனலுக்கு யாருக்கும் Paris Saint-Germain with their first corner. Oh. First of the game for either side, actually. And now they can spring out of defence. Well, that looks a decent ball. Messi. Paris Saint-Germain still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Ricky Puig. He has found a way through. Oh, smashing header! Oh my god. He's done well to get his head on that, but couldn't score. Well, that's a move which shouldn't be allowed to repeat. A dribble, cross and attempt, all too easy. He's had a hit! Oh, easy pickings there. Xavi. Oh, it's come loose. டேய் Oh, that's பாட்டு மாதிரி விளையாடுறான் Your impression so far, Jim? Paris Saint-Germain are very much in the game and matching the opposition for chances. Well, he's going to be disappointed with that. ஐயோ கைஸ் என்னடா செட் ஆக மாட்டேங்குது Played through for the wide man. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Rijkaard. Ricky Puig. This is the time you need that pace. Van Bauten Okay, gets over and intercepts. And it's Messi. And here's Eto'o. Eto'o is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Messi! And that's caused a worry or two. A more than decent attempt, Peter.
அப்படியா? ஏன் சாம்பியன்ஸ் லீக் அண்ணன்? என்னன்னு தெரியல. அப்பாட சொல்றேன், எங்க அப்பா எதுல ப்ரோ ஓடுது? சோனி டிவில எதுல ஓடுது? சூப்பர் பால்ரா. Nicely spread. சூப்பரா. Can he get it through? கன்வெர்ட் பண்ணிட்டா. Stoichkov. Now the finish. ஐயோ, பவுலா? Whistle's gone and the Foul. referee has given a penalty. பவுல் கைஸ். And that is a Foul. huge moment in the context of the game. Foul. On the spot for parity. கைஸ் எங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஆள் யாருன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. நசுக்கிறோம். ப்ரீ சீசன் கிளப் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரோ, ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்லாம் ப்ரோ, ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்லாம் கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டார் அவர். நல்லாவே கைஸ் எங்கன்னு சொல்லுங்க கைஸ். உங்களை நம்பி தான் என் வாழ்க்கையாச்சு, இந்த மேட்சே இருக்கு. நண்பர்களே, changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 7, le numéro 18. À leur place, le numéro 24. A formality. We're level. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. That's கோலியோட ரைட் தல. ப்ரோ அப்போ ப்ரோ ஏன் ரொம்ப லேட்டா வருதா நான் பேசுறது? என்ன இவ்வளவு நேரம் called on him. He was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an Super assist here. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. It's ஐயோ சூப்பரா ரூனி ப்ரோ. சீரியஸா ப்ரோ. கோகுல் பிரசாத் வெல்கம் ப்ரோ. குரு பிரசாத் சாரி ப்ரோ. அந்த கோல் செம்ம கோல் ப்ரோ. ரூனியோட ஐயோ செம்மையா இருந்துச்சு ப்ரோ. பாலை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணான்னு பாத்தீங்களா? அது and his response absolutely clinical. Well, that defence is perplexed by the fact they've allowed him the space. Paris Saint-Germain get themselves into the lead. Well, they're very much the better Nice, team. welcome. Peter, and no Guru doubt bro. will be looking to Nice. cause even more damage here. குரு ப்ரோ ஆப்பனன்ட். Messi looking to play it குரு into ப்ரோ the நீங்க box. என்ன ஆப்பனன்ட்? They're taking a moment to consider their options. Denied by a great piece of goalkeeping. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge Super the ball and deal with it well. You can never be short of runners in this. Messi! And that could come back to haunt them. Messi nearly produced the perfect retort. That can only be a means to have another go. அடனா Oh, good read. He read that really well and stopped it. Messi puts his foot on the gas. Chance! என்னடா Paris Saint-Germain clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Now it's Messi. Paris Saint-Germain can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. Koundé with the clearance. Looking for the runner. Eto'o. Real chance here. Messi. And Messi! Temps additionnel, 3 minutes. இந்த பிட்ஸ்கல்ல மெத்தி வச்சுட்டு ரொம்ப பாடுபடுத்துறாங்க கைஸ். சீரியஸா Could have here their final chance. ஓகே ப்ரோ நான் பயந்துட்டேன் ப்ரோ. Desperate defender. ரைட்ல தான் சொன்னா. ஆனா எங்கிட்ட அடிச்சிருந்தாலும் நீங்க கோல் விழுந்துருக்கும் ப்ரோ. அது கண்டிப்பா Played it short. தெரிஞ்சு. Rooney. Added நீ time தலைவன் தான் நம்மள here. காப்பாத்தறான். It's 3 minutes. He's played him through. அவ்வளவுதான் மேட்ச முடிங்கடா. பதட்டத்திலேயே வச்சிருக்காங்கடா. So the winners bullish. பயத்திலேயே வச்சிருக்கானுங்க கடைசி வரையும். இங்க கோல் அடிச்சிருவானோன்னு. Fall behind they. ரூனியோட கோல் மட்டும் பாருங்க சூப்பரா They இருக்கு. were having none of that. அது மட்டும் பாருங்க Winning highlights. the man of the match award, and there is very little room for argument.
Thoughts on what we've just seen? Well, I have to say I'm thoroughly impressed with what we've just witnessed. As soon as they got their goal, you felt they were always going to go on and find a winner, and they did just that. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ஃபோனில் விளையாடுறீங்களா? சரி குரு ப்ரோ. கைஸ் புதுசாக பார்க்கணும் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பாருங்க நம்ம சாப்பிட்டா அந்த அந்த ஒரே ஒரு பால் மட்டும் பாருங்க ப்ரோ, சூப்பரா இருந்துச்சு. இதுல பார்க்க உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா தெரியுது பாருங்க. ஆமா ப்ரோ, அவன் முறக்கவே போல. இந்த பாலை அப்படி விட்டேன் பாருங்க. இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் கோல் ஸ்கோர் பண்ண வேண்டியது. இங்க பாருங்க எப்படி முறத்திக்கிட்டு போகுதுன்னு. இந்த இடத்துல அவன் தப்பு பண்ணிட்டான். அது ஆக்சுவலா உள்ளே போயிருக்காது. தேவையில்லாம மால்டீனிலாம் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. இந்த கோல் தான், இந்த கோல் தான் நினைக்கிறேன். இந்த கோல் தான் பாருங்களேன், சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ இந்த கோல். ரூனியோட பால் டச்ச பாருங்க, அங்க பாருங்க செம்மையா இருந்துச்சு. பாஸ் பண்ணலாம்டா. செம்மையா இருந்துச்சு, நல்ல கோல். அவ்வளோதாங்க. Chers spectateurs, je vous rappelle que nos agents et nos hôtesses vous attendent. ஆள் சரி ப்ரோ, அப்படியே ஸ்டீமை என் பண்றேன். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். சரியா? போயிட்டு இன்னும் நான் குளிக்கல, எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. காலையிலேருந்து ஒரே வேலையான வேலை. அப்படியே ஸ்டீம் என் பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு மீண்டும் நாளைக்கு வரவா? நாளைக்கு சந்திப்போம். அப்படியே இந்த மாதம் வரைக்கும் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 37 நிமிடம். பார்த்துக்கலாம். ரவி ப்ரோ இருக்காரா? ரவி ப்ரோ என்ன நைட் நான் வாங்கி வைக்கிறேன் ப்ரோ. இது பாய் பாய். சரி சரி அப்போ ப்ரோ பாய், நாளைக்கு பார்ப்போம். கண்டிப்பா நாளைக்கு வாங்க. ஆனா வேலையும் பார்த்துருங்க நண்பர்களே, வேலையும் பார்த்துருங்க அப்பு ப்ரோ, விட்டுறாதீங்க. முடிச்சிருவீங்க, இருந்தாலும் ஒரு ஒரு இதுக்காக சொல்லிக்கிறேன். ரைட்டு ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ பாய். ரவி ப்ரோ நைட்டு வந்தாருன்னா நாளைக்கு நம்ம, ஏன்னா இன்னைக்கு நான் அக்கௌண்ட் வாங்க போறதான்னு பாக்குறேன். வாங்க முடிஞ்சா வாங்குறேன், இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம அக்கௌண்ட் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். சரியா? வழியா இதுக்காக நானும் வேலையை பார்த்தேன். கண்டிப்பா பாத்துருங்க ப்ரோ. அப்பு ப்ரோ கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீங்க பண்ணிருவீங்கன்னு தெரியும், இருந்தாலும் சும்மா சொல்றேன். அசால்ட்டா நம்ம விட்டா எதனாவது பஞ்சாயத்து ஆயிர போகுது, அது வேற. சரி கைஸ், அப்படியே முடிச்சிடுறேன். பை பை, வில் மீட் டுமாரோ.